Привет всем зрителям и подписчикам канала. Отдохнув всего 15 секунд, я продолжаю для вас запись данной игры. Фу, хорошо. Собственно, нам нужно собрать улики, чем я на данный момент и занимаюсь. Так, ну давайте стукнем. Нам за это дают кредиты, поэтому почему бы и не стукнуть. Топаем дальше. Marshall, are you okay? What's with the attitude? I'm only asking because I was worried. You'd think nothing happened at all. I don't need your jabber, boy. Derek Buchanan. I'm not sure why, but he seems determined to ignore me. Блин, жена или дочь, а? Ай, ладно. 50, ну и ладно. About your daughter. Does she look like you? If she does, well, that's gotta be one unhappy kid. Voted most likely to be carved from stone. No prom date for her. Just having you as a father is enough to scare the boys off, I bet. But that's a surprise. You're the last person I'd expect to be carrying a picture of your family. Listen up. I don't know who you are. But if you want to keep sucking down air, never talk to me again. As for your other inquiry, my daughter does not need the likes of you worrying about her. She looks like her mother. Thank you very much. Marshall Buchanan doesn't know who I am? There's something very odd going on here. But just what is it? Так, значит, что-то произошло, и теперь... Да, что самое главное, исчез подозреваемый. А ему на это пофиг. Он, получается, не знает, что этот подозреваемый вообще тут есть, и вообще, что он был, как я понял. По его спокойствию. И он не помнит нас. Это довольно интересно. Спасибо. My turn, asshole. Marshall. I'll be slapped with a match penalty if I push my luck any further. I'd better look for another way before I'm sent off for good. Так, ладно, с тобой мы больше не взаимодействуем. Nothing says Boston quite like this. There must be a baseball fan on board. It's for Boston versus New York. Pretty good seats, too. Of course, it's been used. Things don't come that easy. Да. Так, что-то мы-то взяли. И я не понял, что произошло, но наша буковка B немножко подморозилась. Ну ладно. Значит, тут у нас все.
Так, опять не открывается. There's no one hiding in here. Where'd the courier go to? Что ж, давайте посидим здесь. Чуток. Это продолжение про нашего чела, да? Милан, осень-зима, коллекция 2013. Миланский показ мод, один из большой пятерки, проходит в Милане, Италии каждый год в конце февраля. В этом сезоне мы вновь увидели демонстрацию многих выдающихся предметов, а именно линия ретро и милитария. Коллекция дизайнера индивидуалиста Дункана, плавно пересекающийся с современными трендами, стал одним из самых значимых показов на шоу. Представление его линии ретро и милитарии в этом сезоне было воспринято как кич. Но в это же время коллекция оказалась весьма запоминающейся. В ней сочеталась прочная основа существующих взглядов, динамично смешивающихся с современным подходом. Наверное, именно поэтому коллекция была оценена столь высоко. Ну ладно, хоть чел и псих, но, наверное, в моде разбираюсь. Но лично я бы такое, как он, не носил. There's nothing here. Ну, как обычно, пустышка. Так, снова ты. Так, а куда делась твоя прическа, интересно? Oh, my Sherry, I know. You must have been so scared. How is my Suki? Okay? There'll be champagne as soon as we arrive in DC. Ooh, I think some Chardonnay might be nice. Didn't your mannequin just break? Hey, excuse me? She's Suki, not a mannequin. Therefore, she most certainly cannot ever just break. Do you intend to make an enemy of the entire fashion industry? No. That mannequin got totally wrecked. Tut tut! Say another word, mister, and I shall unleash my anger! Okay, you win. Forget I even asked about your mannequin. My bad. No more about Suki. That's right. She's not a mannequin. We can forget this ever happened. Of course, us being top fashion designers, we're never going to remember you anyway. I don't do autographs. I'm here on my private time. When did you become a military maniac? This is fashion, you heathen. Retro and military, it's called. Both Suki and I are completely anti-war, of course. Okay. But what I really wanted to know was, when did you change your clothes? Progress cannot be stopped. When we changed is not what is important. Rather, the question should be, when can we change? Indeed, just look. The fashion we have on right now is already headed toward obscurity. It's imminent, like fluttering petals. At any moment, new inspiration is going to just explode into my brain. Like, Arv and Von. Авангард.
Always, God. Silence, you caveman! Such foolishness from a mere peasant will filthy up my brain. I'm almost there. So close. Please do not interfere with me! Yes. So, a new trend is coming. Very soon, yes. Very soon. Not retro, but a new style? Oh, yes. A new era. Acrobatic. No. Oh, no. Honest. No, that's not it. Ah, vain. Avant-garde! Eureka! Yes. Your exclamation just lifted the fog from my brain in a flash. Now, say it with me. Avant-garde! This will be my next theme. Ну, как-то так. Your mannequin... I mean... Is Suki really okay? You're so persistent. Look at her smooth, perfect body. She doesn't have a mark on her. Sue. Oh, you're so good. Oh, my Suki. Suki, you are just too lovely. If I were to lose you, I doubt I could go on living. This does look like the real Suki. So just what's going on here? Так, улика найдена. Последний писк моды. Дополнительные дела. Ну ладно, возьму. You've got red powder on your clothes. What is it? Achoo! Oh, excuse me. Now then, where exactly is this red powder on my clothing? I don't see anything at all. An elite fashion designer and a mysterious powder? My instincts as a former narcotics detective tell me something's up. I'll question him and find out more. Да, чел по-любому навик. О чем ж мне тебя спросить-то? Оди? Нет. О моде? Brilliant lights cast deep shadows. What's that supposed to mean? Musicians, artists, designers, top clientele for drug pushes. I don't deny it. And you're one of them too? I don't need that stuff. I've got Suki. There's nothing that can possibly stimulate me more than her. Comparing her to the effects of mere chemicals, synthetic drugs, you may as well just slap her in the face. Так, ну, о мире моды мы тебя спросили, давай так. Yours is a world of trends, isn't it? There are trends in drugs, too. You're sensitive to trends, right? You know what I'm talking about. Real blood. The ultimate drug. Considered the final and best of the blood series. As the name might suggest, it's a bright red powder.
just like the suspicious powder I saw on your clothing. You seem quite desperate to paint me as a junkie, but you're just overthinking things. The substance you question is nothing like that silly real blood. It's far more wonderful, revolutionary, like a completely new age. For now, well, just call it D. Tell me more about this new age. No comment. If it's all legit, surely you can tell me about it. It isn't time to reveal anything yet. You'll hear about it soon enough, along with the rest of the world. So you're planning on spreading a new age called D across the entire world simultaneously? No comment. This guy could be a lot more dangerous than he looks. I'll try taunting him a little. I've worked it out. The D of this new age is the D from Duncan. In other words, you want to make your own name the symbol of this new age. The whole world will be under the spell of the red powder that bears your name. But that isn't art. It's just attention-seeking. The desire for conquest. Just another wannabe dictator. Is that what Suki wants? Say whatever you like. It's not like you can stop me. Да. И за это дополнительное задание мы всего лишь получили 300 кредитов. He knows I don't have anything on him, okay? I'll slap him with some proof. Something he can't run away from. All this talk of a new age called D, though. I just hope my bad feeling about all this is way off the mark. Опять? Новые улики, вы серьезно? Так, с тобой мы ничего не делаем. Тут мы были. Тут мы были. С этим побеседовали. Так. Ну что ж, потопали. Осталось всего лишь 5 улик собрать. И усё. Hey, you, dumbass! Oh my god! Oh no, no! I can't take it anymore. My hands and feet are cramping up. What are you doing that for? You there? Perfect timing. I can't take it anymore. Take what? What is Deborah talking about? That lightning strike electrified the floor and handrails. So I'm doing my best not to touch them. But I can't take it anymore. My arms, legs, neck, back, everything is screaming in pain. I need to try and calm it down. Lightning striking an airplane.
Crazy, huh? Doesn't this shaking feel odd to you? First, squeaking windows, and now seats and floors are electrified? I'm almost impressed by your capacity to worry about the mundane. Hold it! What was that about the windows? They were squeaking, right? Squeaking! The windows! You're saying the windows on this bucket squeak? What? Блин, Давай, блокнот. Ага. Цвет. Это все, что нам надо было сделать, да? You're pulling my leg. If the windows were really squeaking, why, we'd all be dead by now. That lightning strike would have come in through the cracked window. We'd have smashed into the sea, its surface harder than concrete. It's like Dr. Johnson always says. Fall from an airplane and you'll die. So just keep your fear-mongering to yourself. There certainly doesn't seem to be any counting in her notes. What's going on here then? Так, что ж, 4 улики осталось. You also take notes on suspicious people, right? That's right. There's you, of course, and I've got notes on that guy with the mannequin. Oh, I've got his number. He's one of them object sexuals. I'll have to take your word for that. It's a term applied to individuals who fall in love with inanimate objects. Come on, you've heard of it. A type of paraphilia. It's like Dr. Johnson always says, love has no boundaries. What about the guy with the scar on his forehead? Stony face, in business class? Oh yes, workaholic, textbook. He's got it bad too. He's either using his work to run away from something, or work itself is his reason for living. Reason for living. It's like Dr. Johnson always says, it doesn't matter what it is, just find a reason to live. You're pulling my leg. If the windows were really squeaking, why, we'd all be dead by now. That lightning strike would have come in through the cracked window. We'd have smashed into the sea, its surface harder than concrete. It's like Dr. Johnson always says. Fall from an airplane and you'll die. So just keep your fear-mongering to yourself. There certainly doesn't seem to be any counting in her notes. What's going on here then? Так, ну походу здесь мы разобрались. Что ж, дамочка, до свидания. Так, мы тебя исследовали. Позарабатывали кредиты. Отлично. Так. There's nothing here. Так, как-то двинем тебя, не мешай. Всего лишь 4 улики найти и все. The door looks fine.
All looks fine. Нам тут делать нечего. Ну, как скажете. Так, ну да. Мы можем еще тут немножко позарабатывать, постучав. Отлично. It's a domestic flight. No large bags. Так, немножко поточим. Ну и возьмем себе костюмчик. Раз нам так его дают, то почему бы и нет? The front is a cherry blossom pattern, and snow is on the back. When did that change over? Да. Как-то тут все поменялось. И до сих пор этот непонятный афроамериканец стоит. Чего он от нас хочет, я пока не понял. The cherry blossoms and snow are switched, no mistake. So what does that mean? There's nothing here. А на царапины внимания не обратил. Ну ладно. Так, этот журнал мы не читали. Так, колонка «Хоккей на льду. Ледяная дуэль». Хоккей на льду наравне с футболом, бейсболом и баскетболом является одним из 4 главных видов спорта. И особенно популярен на восточном побережье Америки. Что же такого привлекательного в хоккее? Мы спросили мнение одного особо ярого поклонника. Приятель, конечно, это сила и скорость игроков. Больше нигде нет такого подобного натиска, как там. Ни один спорт не является таким быстрым и жестким, как хоккей. Ни один, приятель. Хоккеисты достигают скорости до 30 миль в час и буквально сбивают друг друга с ног, чтобы предотвратить атаки другой команды. В полете шайба может достигать скорости выше 100 миль в час. Соревнования в скорости и жестокие стычки между командами, вот почему его называют ледяная дуэль. Он привлекает тем, чего нет в других видах спорта. Короче, возможность и поиграть, и одновременно друг другу морду побить. The cherry blossoms and snow are switched, no mistake. So what does that mean? Так, хорошо, здесь разобрались. Что у нас с этой стороны? О! Арахис, давайте подкрепимся. Нам это надо. Так, колонка туризм, Verizon Center. Если вы хотите побывать на хоккее в Вашингтоне, Verizon Center это то, что вам нужно. Строительство стадиона было закончено в 1997 году, а в следующем году местная команда Washington Capitals впервые за свою карьеру получила Кубок Стэнли, сделав Verizon Center с местом очень агрессивного хоккея. Стадион все еще является домом Capitals
И каждый день на игру приходят посмотреть более 20 тысяч фанатов. Если у вас будет возможность приехать в Вашингтон, найдите время для посещения Verizon-центра. Как скажете. There's nothing here. The cherry blossoms and snow are switched. No mistake. So what does that mean? Так, у нас мало выносливости, надо бы покушать. Интересно, наша котя на месте? Так, надо сгонять к нашей коте. Хотя, ладно, давайте... Я не знаю, хватит ли у нас выносливости, чтобы полностью с ним побеседовать. Ну да ладно. When did you move to this seat? When indeed, young Mr. Young. So funny you would ask. What does that mean? If time changes, so too does place. Time is of the essence. You, of all people, should understand. If time changes, so too does place. Time is of the essence. That lightning strike. How did you know about it before it even happened? Don't tell me you can control lightning strikes. Your ability to look is not bad, but you need to be able to observe a little more carefully. Изучите все внимательнее. Ага, понятно. С движком все норм. What did you observe? The engine isn't damaged. You have good observational skills. You already know the answer. Am I correct? Так, ладно, что-то мы узнали, но если честно, лично для меня я пока ничего не понял. Я только понял, что мы изменили время как-то. Курьер исчез, движок целый, и все вот тут поменялось. Ну, круто, чё. Непонятно, но круто. Know what happened to the courier? It might be said that I do, and it might be said that I don't. If time changes, so too does place. Time is of the essence. Either way, Mr. Young, you cannot ask me to do your job for you.
Так, значит, самая главная суть. Если меняется время, меняется и место. Это надо запомнить. What about that female member of the cabin crew? You mean Olivia Jones? You saw her. Did she remind you of little Peggy? What's going on here? What have you done to me? Can you finally see them? These are things with a special meaning for you. What are you talking about? Catch them if you can. You may discover something about her. Так, снова. Represent your memories of her. Don't let them slip away. Так, зашибись, мини-игра. А, я понял. Надо быть аккуратным. И брать только то, что можно. Ай-яй. 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 Ай-яй, ай-яй. Ай-яй, ай-яй, ай-яй. Ой, тихо. Ай-яй. Так, нужно всего лишь соточку. Всего лишь соточку. Тихо. Что? No! Как же ж так? Блин. Похоже, надо было немножко не то сделать. Ну, ладно. А можно повторить? Being average is by itself an impressive feat. Your basic nature has remained unchanged, Mr. Young, even after your terrible loss. Такс. Но все же я хочу попробовать до конца доделать дела. Да. Давай попробуем. Так, хорошо, давай. Попытка. Попытка, не пытка, тихо.
Нет, ну что же за... Давай, ну соточку, соточку, ну соточку. Соточка. Соточка. Have you remembered something? What are you talking about? Mr. Young, I've placed a memory left by her in your house. That memory belongs to you, Mr. Young. Ладно, дело завершено. Дело закрыто. Отлично. 300 кредитов. Норм так подняли. Так. What's he talking about? Leaving something in my house. A memory with her. Clover. Little Peggy? Could it be? Ладно, с Клевером мы разобрались. Давайте теперь по делу. What do you know about little Peggy? Blonde, blue eyes, and a mole by her eye. Did she smell of the same soap too? Just how much do you know? Everything. You told me all of it yourself, Mr. Young. You're overlaying your memories of little Peggy onto Olivia, aren't you? Just who are you? It was a snowy night. I remember it very well. Is Amanda doing okay? Он намекнул зимняя ночь, то есть это так описывается его белый костюм и черный цвет кожи. Так, ну понятное дело, что мы общаемся с нашим глюком. Ну ладно. Давайте слушать дальше эту. Amanda? You know her too? Her well-being is a good thing. A good indication of your own well-being, Mr. Young. Так, ну вот теперь мы с ним закончили. Так, нам надо хорошенько покушать, потому что выносливости у нас практически нет. Ай, зачем я его стукнул? Oh dear. Control will be an issue if I can't find it. Sir, can I help you with anything? Where's Olivia? Excuse me, sir. Exactly which Miss Olivia are you searching for? Olivia Jones. She's a member of the crew, just like you are. I'm very sorry, sir, but she isn't aboard this flight. Come on. Did that lightning strike you too? She was right here a moment ago. In any case,
You need to contact Logan Airport immediately. Tell them we have an emergency up here. Also, get the BPD to send some cops to the airport. Detective Forrest Kaysen in particular. Give him my name and you'll have no problems. Well, excuse me, sir. Are you hoping to use this confusion for something nefarious? If so, I'll have to stop you. Next time, I'll break more than you watch. My most humble apologies, Mr. David Young. This incident has us all a little riled up, I'm sure. Huh? I'll make the call about the suspicious person immediately. To our destination, Ronald Reagan International Airport. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Так, отлично. О, я могу покушать. Так, мы нашли одну улику, это хорошо. Давайте поедим. Так, осталась еще одна улика, и на этом мы закончим. Are you mad? Так, немного восстановим себе здоровье. Так, всего лишь одна улика осталась. Ну, минералка нам не особо нужна. Так, и опять прошло мгновение, когда меня не было, и я снова вернулся. Так, давайте двинем. А вот и улика. А почему я не могу этот, как его, взять громкоговоритель? What a beautiful sunset. It reminds me of the day I proposed. Little Peggy. I'll find who killed you. I will. Ну, все улики найдены. I've collected all the puzzle pieces. The west side window. There'll be champagne as soon as we arrive in DC. I'm very sorry, sir, but she wasn't avoiding. I don't know who you are. That's it. This piece of the past has been solved. Marshall, are you really sentimental enough to hold on to a pen that can't even write? Unexpected. Most unexpected. You seem quite different from the man I first imagined you to be, but that doesn't mean you're totally free from suspicion. I told you The same trick won't work twice. Damn it! Although it's still the first time for you. The Fenway Park ticket was a used ticket. What? The seat cover pattern is cherry blossom and snow. What are you rambling about? The destination is in the other direction.
The sun can be seen from the windows on the right side. In other words, the aircraft is flying south. Explain yourself clearly! I am David Young, a private detective who also collaborates with the BPD. Now you, Derek Buchanan, I consider you suspicious. If you are the one I'm after, you're gonna remain heavily involved in my investigation from now on. So let me give you this warning. I'll do whatever it takes to achieve my goal. I'll never give up. Even if it means I have to get in your way. So be ready for that. Oh, one other thing. Something I probably ought to mention. According to the BPD files, you get killed while transporting the courier known as Rabbit. Oh, God. What the hell? I'm going to be killed? Antonio Zapatero and Olivia Jones. They vanished right in front of my eyes. Literally, vanished. They didn't vanish at all. They were never on this flight. This isn't the AG Flight 117 of Boston. It's a different aircraft, heading for Washington. In other words, they didn't vanish. I moved. Must have happened at that moment. I used the broken fountain pen to come further back in time. I don't feel anything from either one anymore. David, why do you shave your beard every day? It was just starting to grow out. It's such a waste. Little Peggy, what should I do? Да, вот и конец первого эпизода, да? Отлично. Но судя по событиям, мы тому, кто это с нами сделал, стукнули тоже хорошо. Что ж, очки сломались. Итак, отлично. Значит, на этот эпизод я потратил 1 час 36 минут. Неплохо. Так, уровень синхронизации, ну, практически 100%. Почти. Так, результаты 2. Так, и на удивление я не нашел ни одного письма малышки Пегги, хотя я вроде бы исследовал все, что только можно. Странно. Может быть, надо было использовать все-таки фокус. Тогда я обнаружил. Так, альбом 6 из 11, раскрыто дополнительных дел 2 из 24. 24 дополнительных дела там было в самолете. Вы шутите? Так.
странно. Я ж вроде бы исследовал абсолютно все, что увидел, не знаю. Ладно, вы у нас зрители умные, поэтому напишите в комментариях, что же я там такого пропустил, на что я не нажал, дабы получить то, что написано я должен и мог бы получить. Ладно, как бы там ни было, давайте мы на этом завершим. Перейдем ко второму эпизоду и продолжим уже в следующей серии. Блин, ну странно, где же были письма? Мне вот письма, мне на все пофиг, главное, чтобы письма найти. Мне было бы интересно надо прочитать. Итак, белое совиное перо. Перо. Ну, я догадываюсь, что это за чел. Мы увидели в самом начале, я думаю, это он. Который был с той маленькой девочкой. Ну ладно. Что ж, к следующему эпизоду мы перейдем в следующей серии. А на сегодня все. Всем пока-пока.